Ramogi intiere wang sama yudo weche manyien e chenro marangi chwelo RamogiTV wantiere kod mathoth moikoni mago matimre pacho ka to kod pinje mago kata kamano magi weche maomiyo pek. So mimi nimeenda hapo wananiambia sasa hatuwezi fanya, hakuna mtu anayeenda kwa ward, hakuna daktari anafanya kazi. So you have to go back mpaka siku daktari wataacha kugoma. Piny owacho manyo yore mag loyo dwach lakteche mang'anyo margi koro osemedo rocho sekta mar thieth. The new variant JN1 is a sub-variant of the Omicron variant. Migao mar thieth onyiso jo Kenya obed akicha kaluwore gi luoro ni dibed ni kit midhusi moro manyalo bedo mar coronavirus luorore e pacho ka. TikTok and other social media platforms are increasingly being used to spread malicious content. Piny owacho medo jiwo duonde e chenro matemo gayo kako oganda jo Kenya tiyo kod kuonde tudruok mag mbui. Tunalima hapa lakini soko hatuoni. Variety ni okober ahinya for processing plant wa mageto ng'anya. Yangore ni jopur rabuon ma Migori opur kit rabuon ma sani jo chiemo ohero. Ramogi kaka pile laiwa matudruok en 3-6-0-1 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar RamogiTV. Ambino bedo kwa goyi kodi mbaka weche mopogre mo bedo kwa keloni gi elak sechegi. Nyinga Ochieng Emmanuel. Jaloko marwa en Belinda Dhiambo. Bed kodwe chakruok nyaka giko. Kadhi nyime eni jotend migepe ang'wen gisani dhi nyime giromo gi jotend riwruog lakteche mar manyo yore mag tieko ng'anyo ma lakteche madhi nyime pacho ka. Romono madhi nyime KICC okelo kanyakla jotend migao mag thieth, leba, migao mar omenda kod mar jotije piny owacho. Apisas mag duol marango sach jotije sirkal SRC bendo yore romono mar manyo kaka inyalo tieki ywaruok e kind piny owacho gi lakteche. Lipot makamane manomo ikonu kendo bedo kawayude e kinde ma wadhi nyime kod weche manyien gi elak sechegi. Migao mar thieth omiyo jopuonjre mag weche thieth midendo ni clinical officers barupe machwalogi e kuonde thieth mopogore opogore e pacho ka kaka yo mar konyogi bedo gi lony madwarore e bedo jotich kata bedo jotich mag sekta mar thieth. Jokanyo mag weche thieth nobago romo mondo ochiw barupe mag tich 1,270 ne jopuonjre go madwarore ni ochak tich tarik 1 dwe mar Ang'wen. Jagoro ming'ere mochung' ne weche thieth Harry Kimtai wacho ni barupe 3,752 oseiki ibiro chwal ne jopuonjre modong'. Jagoro mar riwruok mochung' ne clinical mano officers George Gibore nosiro ne piny owacho temo kar nyalo ne konyo jopuonjre go kendo kaluwore gi wachudo masani omedi kowuok e shillings 15,000 nyaka 27 gi wiye. Nimefurahia indeed. Nimekuwa nikingoja sana, sijaipata kazi. Nimekuwa nikitafuta kazi sipati. Sasa vile nilipata ujumbe nikuje kuchukua barua yangu, nimefurahi sana na nawashukuru sana. Alafu nasema asante sana kwa SRC, wamekaa wameongeza mshahara wetu kama diploma interns. We've received all the names of those who are eligible for this program this financial year. And we noted that you were supposed to start in the 1st of July. However, we want to appreciate our National Treasury. When we submitted your concerns that it is going to delay your program, they gave us approval that we can work with the supplementary budget 2 that is coming so that we factor in this program. We have been engaging the ministry. Today, as we are here, we appreciate that at least the government have been responsive to scale it up. And I will wish, because I saw the range that has been approved by the SRC, is between 27 to 35. But we know that there is no annual increment. So our prayer is that we consider to go by the highest range. Ka wadhi nyime, Director mar weche thieth Dr. Patrick Amoth oyango ni chal ka gima midhusi ma coronavirus osieko kendo e pacho ka. Makmana nine ok en atambalo maduong' manyalo kelo luoro ne oganda. Kata kamano okwayo ji mondo beda kicha kendo rito kenge mayande oketi magawo landruok mar midhusi no. The new variant JN1
is a sub-variant of the Omicron variant. We are doing passive surveillance from our surveillance sites. The numbers so far are not anything to worry about, and we believe we have built a health system that is resilient enough, robust enough, strong enough to be able to overcome any variant that COVID will throw at us. So we are watching the space, but nothing to worry about for now in terms of the numbers. Riwruok mar kuonde thieth mag ji giwegi mano Rural Private Hospital Association of Kenya oramoni nyaka chulgi omenda magidwaro eka gibiro dhi nyime kod chiwo thieth ne jotuo matiyo kod kadi mar NHIF. Kotelni kod jakom margi Laktar Brian Lishenga gikoni piny owacho ni kod gopgi maromo shillings billion 22 kendo nyaka sani isikonogi mana ni biro chulgi kapok ji odar kadhi e shift ma ichano chaki dwe mar 7 higani. Ma gikoni ogibirito kendo nyaka kongi kaka ichano chak chul omenda no. God is good, and all the time. Will be any resolutions of the association. Put your hands together for that time. Almost it was only, and we had only 12 members, and this is the center. A lot of providers have gone for many months without substantial payment. So what we as an association are asking for is some sort of immediate relief that is substantive. Now, immediate relief that is substantive may be 50%, maybe 60%. That is subject to our AGM this evening. And whatever resolution comes out of that, we will be happy to communicate to the authority and say, even as you negotiate and you talk to National Treasury on our behalf, really, this is really the minimum we can accept to alleviate the pressure that is there in the health system. We can expect it the way we expect the return of Christ. Ka owadhi nyime kowere gi weche machal kamago ni domo malo dagi chungo chik manyien manyocho ketie kogno gi jatend piny Kenya William Ruto mar siro gedo mag udi manengo gi oyweyo. Jang'ad bura Chacha Mwita kar mano nyiso jochwal ng'ur mondo mi ochiw milome mar burano ne jogo duto monywandi e burano. Ng'ur mar kwedo chikno nyo chwal gi jo Kenya moko kotenlgi kod Laktar Magare gi Keny. Jal burano yango ni en adieri ni burano omulo weche mani kod pek kendo winje mapiyo ka jogo monywandi burano mindala 7 mar chwalo duoko margi ne do kendo ibiro chak winjo burano tarik 16 dwe mar 5 higani. Matimore ko gai mar do Martha Koome to kichore gi chien ni weche matude gi wach ni bad migawo mar do no keto winjruok gi piny owacho mar siro chik mar gedo mar udi manego gi oyweyo. Koome wacho ni onge kama ne do winjore gi sirkal kar doko ni jatend piny ne temo lieko wach makamano. Is that it was taken out of context or there was misinterpretation, because what His Excellency was saying is that he agreed with the judgment of the court that gave directions on what needed to be done to create a framework on how to administer the housing levy. And what he was telling Kenyans is that the executive has complied with the directions given in the judgment to come up with a framework, which is the Housing Levy Act. I would like to assure Kenyans is that the judiciary was not a party in that matter. Jatend piny Kenya William Ruto sidho laima dongruok mamenyo chopo Kenya lek mare mabero sekta duto kochopo higa mar 2023. Chenro no ma en kidieny 4 mar lek mar Kenya malawo bero piny kachopo higa mar 2030 keto kenge mowinjore piny owacho ma Kenya Kwanza otim e kind higa mokalo nyaka higa mar 2027. Chenro mar Ruto yango tenore gi manifesto mane gichiwo e kinde campaign motise ni bottom up mamenyo sekta mar pur, udi, uchumi e kind mamoko. Walter Nyambaga nigi lerno. Ka Kenya koro nie ng'wech mar chopo kare lek mage mag dongruok kochopo higa mar 2030, jatend piny William Ruto yango mise mag dongruok makawo thuolo mar higni 5 kochakore higa mokalo mar 2023 nyaka higa mar 2027. Chenro no en kidieny mar 4 nyaka ne Kenya chak lek mar bero sekta mage duto kochopo higa mar 2023. Sirikand Kenya Kwanza olando kenge moko ma jatend piny oyango ni omenyore gi singo mane gimiyo jopiny e manifesto margi. Sekta mar pur
keto mwandu kod ohala, chiwo udi ne jopiny, to kod bero chumi, gine mise madito ma Kenya Kwanza oketo chopo kare. We not only have an agenda, but we also have a plan combined into one program. Calls for investments in 5 core strategic pillars: agriculture, healthcare, housing and settlement, micro, small and medium enterprise economy, and the digital superhighway. Jatend migao mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u komako pap to olero ni kaluwore kod okenge moketi, sirikal biro dongo chumi kod atamalo 8.2 kochopo higa mar 2027. Will implement the objectives of the bottom-up economic transformation agenda, whose programs and even projects are classified under 5 sectors, namely the finance and development, infrastructure, the social sector, environment and natural resources, and governance and public administration. Ruto umedo ni mondo dongruok obedie makare maonge mibadhi. Sirikal biro medo ndiko obila mar rakruok kod mibadhi kendo siro bad migao mar doho e yor medo jong'ad buche. Government has moved to undertake a number of interventions in fulfillment of the commitments made to our citizens. And these include broadly strengthening the independence of the judiciary and enhancing efficiency within the justice system, increased budgetary allocation to all our justice arms, and granting financial autonomy, specifically the Inspector General of Police. There will be close monitoring and evaluation of the implementation of the plan from the highest level. Sirikal bende chano duoko chien tiyo kod omenda yor arietha. E kinde ma gichano ndiko jopuonj kaluwore kod medruok mag jopuonjre e sikunde. As we are all aware, we've recruited 56,000 primary and secondary school teachers to improve the national teacher-pupil ratio and enhance education outcomes. Jatend piny omedo ni yor tieko dhier kod medo choko mar osuru nyaka koro ketie tim yor chogo tije milion 1.2 ne ojende. To create employment, focus will be given to investment in special economic zones, county aggregation and industrial parks, export of labor, digital jobs, and additionally, we will undertake reforms to create a favorable tax regime, deepen capital markets, improve the lending and investment environment, and attract investors to the Nairobi International Financial Center. Walter Nyambaga, RamogiTV. Kadhi nyime governors moke gwenge mag Nyanduat oromo kod duol mochung'ne pogo omenda ne piny owacho mamalo kod mago mag counties e pok mar omenda ne counties mayudore e gwengego. Governors go ywak ni osejwangi kod piny owacho mamalo kuom thuolo malach e pok mag dongruok. Gikwedo paro mapogo gwenge mapacho kaindo omenda kaluwore gi kwan mag ji kende. Governors maoke gwenge mag Nyanduat onyiso duol mochung'ne pogo omenda ne sirikal mag county CRA ni miyo counties omenda kaluwore gi kwan jopiny kende dhi miyo gwenge mag Nyanduat dong chien e weche mag dongruok. I believe if we really have to be fair, then the weighting of land mass should not even be equal to population. It should be double population. Honestly, it should be double. Because it's about service delivery. It's about vaccinating kids. If I am paying 10 times to carry out one vaccination because of the logistics, then even doubling the weight for me will not cover me. So it's easy to argue that what we are serving is people, but how are we costing the service to the people? Governors apar maoke counties go oka uchung'ni lach mag gwenge ema onego mi mahino maduong' e kinde pogo omenda ne counties. We have unique or similar unique circumstances. West Pokot being one. As we present our unique situations, I want the Commission to look into FCDC counties as unique. Governor Mawaji Ahmed Abdullahi wacho ni CRA okonego ti kod kwan jo Kenya mar 2019 ma owacho ne oroch kaka yo mar duoko piny kwan jodak ma Nyanduat. The 2019 census was rigged.
and I have no apologies over that. 2019 census was rigged, and we all know it was rigged. A concept of household mapping was done way before the election, so how you are counted on election night did not matter. Now, if you are mapping households and half of my people have no permanent homes, how have you helped me? Jakom CRA Mary Wanyonyi osingo ni gibiro neno ni gwenge duto mapacho kae oyudo pok mar omenda maonge deo wang. Even then, the commission submits that we bear with one another. The commission commits to be fair in its consultations and undertakes to prepare a basis that shares revenue equitably among the 47 county governments. Jotelo go bende ochayo sirikal mamalo kuom jwango gwenge mag Nyanduat e weche mag dongruok. Parts of this nation were discriminated against in all terms, and majority of the counties I've mentioned were kept in a condition of underdevelopment deliberately by way of policies initiated in our own country, Kenya. In particular, sessional paper number 10 of 1965. CRA chano timo twak kod governors duto mapacho kae motelo na yango formula ma idhi tiyogo e pogo omenda ne sirikal mag counties e hiko mar 2025 2026. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom report machal kamano nyakwara Mogajwang wabiro kawo yuyo kata kamano kapok akawo yuyo nitie jogo maneno achiel kachiel kowuok e Facebook page marwa kaachiel kod kuonde mamoko mag tudruok gi lony manyasani. Erokamano ng'at maluongore ni Masi ka intiere gwenge mag Rodi Kopanyo to Chieng Emmanuel ayeno chino mar ang'icho leo makare Nimo Marinda ka intiere Nairobi wacho ni Chieng Emmanuel ni yo makare. Kamano Lavino Otieno mbere wacho ni intiere gwenge mag Nairobi. Anastasia Duke wacho ni intiere Nairobi. Amos ne joka Duke temo kete e ang'ichwelo mor kaka Ramogi TV kelonu weche manyien. Kamano kuom kete kaendi. Sheila ka intiere Nakuru Pipeline wacho na achiel kachiel ne Ramogi TV. Josiah Alando ka intiere gwenge mag Qatar wacho ni mos ne wadgi Ben e dala mar Migori Yoruba en bendo kete e Ramogi TV kaachiel kod Amoke Fred Jakusa wacho ni en mar Ramogi TV ema wide weche manyien e yo makare kaachiel kod Joshua Jenairo nenowa ka intiere gwenge mag Oyugis to kod Alex de Conte wacho ni mos ni dawa Nyonyango ka intiere dala mar Kanyakwar. Majo mano achiel kachiel kuok e Facebook page marwa kaachiel kod kuonde mopogore opogore ma bende gine chenro mar ang'icho. Nyakoro Mogajwang kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro ni. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Penwood fwenyo, chuny kitwa. Ang'omiyo yie ni chako mana mine. Dak ne chake yie chu. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo korgo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Kwan mana jomohero goyo thum. Wan e wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni. Kodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangape? Gimiel mamiyo chuny goyo. Ene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap. Donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero.
discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod Jota Chenro, Lin Ramogi, kod DJ Kolo, Thum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sang'wen Otieno. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro marang'ich lo wadhi nyime en jotend kweth magazi miyo kotelni kod jatend duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kod jatend duond bura mar DPK Eugene Wamalwa medo seyo piny owacho kuom osuru ma ijuogo jopiny. Kane gilose boma manyamire chenro mar APC duond bura mar Wiper gwenge mag Tete. Jotelogo wacho ni piny owacho oserem tieko pek mar ngima ka bende giseyo osuru mar udi mane giyot ne oganda jo Kenya maonge tije kaka jo bodaboda. Gimedo bende seyo piny owacho kuom medruok mwandu mabandie pacho kaka mbolea kod rem chopo omenda mag somo ne skunde. Kenya imekuwa nchi ya utoaji tu kodi, yani hakuna nchi nyingine duniani ambayo inavamiwa na ushuru kama Kenya. Lakini mambo ni matatu: ushukishe ushuru pamoja na gharama ya maisha, kwa sababu hata dola imeimarika kwa sababu mafuta, bei ya mafuta katika soko la dunia imeshuka chini. Lakini hizo wanaita mbolea, zingine wanauza mawe wakisema ni mbolea. Na sasa madaktari wako kule Nairobi, wako kwa mgomo, badala ya wakuje hapa Nyamira, wakuje Kisii watibu watu wetu. Haiwezekani useme hauna pesa ya daktari na unapeana pesa marafiki zako walianguka kura, umewapa nafasi kuwa CS. Urudi ungwana kweli watu wa Kisii? Ukipata nafasi tafadhali tuulizie ikiwa shamba ni ya serikali inatolewa bure na pesa hizo zenye zinaenda kujenga hiyo nyumba ni sisi maafisa wa serikali tunakatwa. Na mbona basi mama mboga tena anaenda kuambiwa atafute milioni 4,500 kwenda kuuziwa hiyo nyumba? Na kama kwa kweli zilikuwa za asela na hao watu wetu mama mboga, mbona tena tuende kuuziwa kwa bei gani? Piny owacho yango ni giyudo bok maromo 1,110 kod 2,200 mago chapa oboke wuoth mong'ere ni passport mawach ne osebedo ka kelo ng'ur kowuok kuom jopiny mane oseoro kwayo. Kokalo oboke mochwe kogno kod jagoro mong'ere bad migawo mochung' ne wuoth kata donjo pacho ka Julius Bitok oyango ni obok dhi konyo go chapa passport manyaye 50 kod manyaye 66 ka bendo jiwo joma ne oro kwayo mar yudo passport manyaye 34 mondo chwal kwayo mar yudo manyaye 50 kokalo lai mag mbui mar e-Citizen. Oboke no bende oyango ni kochakore dwe manyien gidhiro tese mago chaka passport nyaye 34 kendo tieko midhiero mosebedo ka okwayo chenro mag chiwo bok mag wuoth ne joma dwa dhi e pinje maoko. Bitok kata kamano yango ni gidhigo chapa passport kaluwore kod kaka ne ji oro kwayo. Onyiso ji mane oro kwayo mondo ng'e kama wach passport margi osegiki ka giro ote machuok kokalo namba mar 2222222. Ka wadhi nyime koko kiweche mago mag passport en ni Kenya ni kod chenro marito nonro mag oganda mabiro keto ritruok kod tiyo maber gi yore mbui manyasani medore mano bende ka achiel gi keto tije piny owacho lony manyasani. Kane olose nyim komiti mar od bura mamalo mawinjo ng'ur jatend migawo mar Rita Kithure Kindiki elose wi chenro manochwal mar keto kum tiyo gi TikTok e pacho ka. Oyango ni gitudore kod kambi mar TikTok ka achiel kod jorit nonro mamoko manyaka koro tenre kod chike mag rito nonro kata Data Protection Act. TikTok and other social media platforms are increasingly being used to spread malicious content, which is illegal, unlawful, and a violation of fundamental rights and freedoms. Chair and members, TikTok and other social media platforms are increasingly being used to also generate propaganda, including propaganda for war. Terrorist groups
including the famous ones in our corner, Al-Shabaab and others, are using social media platforms including TikTok to generate propaganda for war and also to generate the propaganda to advance the ideology of terror and so forth and so on. Kawadhi nyime ka piny mangima dhi odiechieng' mar jiwo tie mar bunge, International Day of Forest, migawo mochung' ne rito bunge kaunti ma Mabeyo yango chenro mag seketo mar medo kwan atamalo mag bunge kaunti no kod rito bunge mag piny owacho ma jopiny ok odonjrego. Kaunti ma Mabeyo en achiel kuom kauntis mapod ni chien korka dongruok mag bunge ma sani ochung' atamalo 3.1. E nyasi mar dhi odiechieng' bunge mano bagi skul primar malala e kar chungo bura ma Mabeyo, migawo ne yango ni gigeto pidho yien maro motelo milion 15 ka higa. Bende giyango ni gitiyo machiegni migepe mag piny owacho monywando nyaka migawo mar rito kwe machiwo arita ne bunge mag piny owacho mondo jopiny kik donjrego. Wow, thank you. Makofi kwa mama. It is a responsibility of me and you to plant trees through the many forums that our speakers have said here, they have given us here, that we need to plant trees, forest areas, and that gives a total of 14,000 hectares as gazetted forest areas in Homa Bay County, which is actually around 32 hills. Others we are still in the process of gazetting them. All of them gives us a total of 14,000 hectares, not acres, hectares, areas to be conserved as forest areas. Kuna factories nyingi zimeendelea. Carbon monoxide inaingia huko, carbon dioxide inaingia huko, na hii yote inaleta yale madhara. Hii mambo tukiongea mambo ya climate change, tutazidi kuongea tu hivyo, lakini tusipofanya kazi na tukaendelea kupanda miti zaidi, basi tutaishia hapo ya kuongea. Let's avoid the use of fire to do the land preparation, and if it is a must, let us have a barrier or a section whereby we'll ensure that our forest, our trees are not burned because of the fire. Kaodhi weche mag ohala oyangore ni rem mar jopur e pidho kido mar rabuon ma jonyiewo ohero na chiel kuom ohinga mar rocho dongruok mar kambi rabuon mane ochaki Migori. Thoth jopur sani pod pidho kothe rabuon ma nyachon ma jonyiewo mathoth ok ohero. Kaka jafamo marwa Juma miyowa ler ewi wachno. Malo jopur 6,500 e kaunti ma Migori mangima oketo geno margi e purno mar rabuon. Ka lipot mawuok kuom migawo mar pur e kaunti ma Migori yango ni puothe malach gi loyo eka 11,312 ipure rabuon e kaunti ma Migori mangima. Higa maloyo achiel mokalo piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenre, rowego mag pinjego mag rochere kata European Union ne otieko gedo mar kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya e sub kaunti ma Kuria West e nengo mar milion 107. Kambi ma bende yande okelo geno mathoth ne jopur ma yande chandore e yudo chiro. Kata kamano, e kinde nondo marwa ne wayango ni thoth jopur mag rabuon pok oyudo konyruok mawuok e kambini mar rabuon. Kiwanda kiko karibu sana na sisi, lakini hicho kiwanda mpaka sasa kuna wengine tulijiandikisha, lakini bado hakijatufaidi. Sijai sema kwamba eti nimeipeleka vyangu kule ndani, hakuna siku. Sani onge giminya no use e chiro, especially supermarkets mekwa ka waonge KEBS certificate. Process no ne wasechako to sani wadhi ka watieke ma in the next few days or few weeks wadhi yudo certificate no. Ka waseyudo certificate no to koro biro miyo wateko ma koro wanyalo tero go products wa ma e factory ni e supermarket. Thoth gi pod uso rabuon ne joblek mawuok e counties kaka mago ma Nairobi. Mae biro nikech kodhi ma gisebedo ka gipidho en mano manyachon kendo kyud chiro e kambini mar rabuon. Nairobi na Nakuru na Mombasa ndio inapelekwa sio viwandani, inapelekwa kwa tumbo za watu kwa ajili ya lishe. Viazi ilikuwa imepanda bei, lakini sasa imeshuka. Hatuna pa kuuza.
tunauza tu kwa pesa rejareja. Tukilima hivyo tunasubiri tu tuuze kwa bei yenye broker atakuja nayo kulingana na venye mtasikizana. Hakuna bei rasmi. Jopur gi mag rabuon wacho gisebedo kod pek e yudo kothego mag rabuon ma kambini mar rabuon kod dwaro. Mbegu ambayo tunapanda ni mbegu ya kawaida. Tulisikia kwamba kuna mbegu yenye inatakikana kwa kiwanda, ila hiyo mbegu ndio hatujapata mpaka sasa. Variety mar sweet potatoes ma jopur pidho sani en variety miluongo ni yellow fleshed sweet potato. Variety ni ok ober ahinya for processing plant wa mageto ng'anya. Koro gima watimo, wadwa introduce a variety miluongo ni orange fleshed maber for production. Koro to achieve this, gima watimo ni wadhi timo gimiluongo ni seed bulking ma wasechako through one of our donor funded projects. Kata kamano geno kod duogo bang' riwruogno ma ong'ere kaka Cereal Growers Association kawo tende kod piny owacho mar kaunti ma Migori chako chenro mar konyo jopur e pidho kothego mag rabuon ma owinjore. Manase Mugeni en achiel kuom jopur ma omi thuolo mar loso kothe mag rabuon kido ariyo mantie kod chiro maber kendo biro uso ne jopur mamoko. Ndio imekuja sasa, ndio tunaanza na kuelekea mwezi wa 4 huu, mwishoni mwezi wa 4 na mwezi wa 5 tutakuwa tunapanda mashambani. So ni mbegu inachukua miezi 3, haiendi miezi 6. Kwa hivyo ikipandwa mwezi wa 5, mwezi wa 8 tayari itakuwa imeanza kupelekwa kwa kiwanda. Newa yango ni kambi mar rabuon mageto ng'anya ok osebedo ka koro rego kaka ne igeno. Kambini nyalo rego rabuon maromo tan 4 odiochieng' kodiochieng'. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ka pod wantiere weche mag ohala, riwruog jogo magolo sike e wath ma Mombasa midendo ni Kenya International Freight and Warehousing Association seo piny Sudan ma milambo kuom chogo chik manyien mar choko osuru, gino makelo dhungruok e dho wath ma Mombasa. Tend riwruogno koni piny Sudan ma milambo sani omedo osuru magikawo kuom osike madhi e pinyno gi $350 kendo chugo chenro madwaro ni chudo makamago timre e wath ma Mombasa. Okang' makamagi koni koro kelo dhungruok mag osike e wath ma Mombasa, omiyo gidwa ni chenro mag chudo makamago time piny Sudan kuom mano godhiye ma ok timogi e dho wath ma Mombasa. Because this is government to government, Juba or from Nimule or from wherever. We are not opposed to Commissioner of South Sudan collecting a levy of $350. Even we are not opposed for him to collect a levy of $1,000 per container. What we are saying is that he should collect that levy at the entry points of their country, which is Nimule, Lodipa, and any other border. The issue of using us to generate e-slips and to call the importers in South Sudan who are not aware of the levy to ask them to send the money so that we can pay and present that to commissioner, to the officers, revenue officers of South Sudan is an illegal act. ECTN number will not help anything. It is not a physical gadget that will be fixed either in the container or in the motor vehicle. It is being introduced to play a role that is being played by the rect seals for free. We are not paying for rect seals. So why are we introducing an untariff barrier that is disrupting the smooth clearance and movement of goods across the northern corridor? Ya Ramogi bang' yudo weche motenore kod ohala wabedo kwa kauyo mario kata kamano kapoko kauyo jinena mopogro pogre lai mopogro pogre ria de kauchelo nono ma Eugene kawuok Ruwe Sirende yangichwelo chopo nayo makare kende chwalo mos ne babana kainti kaptembe bo mana kuro kamano Eugene kiwuok kamiwachono anyari Alfred awinjo Ramogi TV maler kanti sori karungu wacho ni weche manyien chopo nayo makare wantiere kod ng'at ma bende luongore kani Rispal wacho chona achiel kachiel kaintiere gwenge mag umoja kaka Ramogi TV kelo negi weche manyien kamano Rispal kuom kete Ramogi TV mili kaintiere choka wacho ni mos ni wuono Morris kawuok sema wacho ni gimiwuoro ni kido manyien mar corona chal maduoge
pacho ka erokamano mili kuom golo pachi. Lucio Molo ka intiere Kangemi erokamano kuom kete Ramogi TV. Charity ineno ka intiere Kisumu Kapuonja in bende wacho ni wuoro weche motenore kod midhusi kido manyien ma midhusi mar corona mwacho ni oseduogo pacho kaindi. Erika Weche mos na jakabuoch Karading Ogadi School jokabuoch Karading Ogadi School kotelnegi awuoche ligala jena wuoche boligaro kamano Erika Weche kuom kete kaindi. Makina Luoch ka intiere Mombasa iwacho ni bende achiel kachiel babo Michael Magati intiere gwenge mag Mombasa en bende iwacho ni imose kendo oneno Ramogi TV gi sani kamano kuom kete Ramogi TV nyar japuonj wacho ni mos ni minwa nyar Nyakach Erika ka entiere Ndhiwa en bende kete Ramogi TV to kod Felix Odiwuor wacho ni en bende oneno Ramogi TV kendo moso wuon gi Wilson Okonjo kani Rapogi Migori gi ji mathoth maneno ka gi ote mathoth nyakwa Ramogi Juang kete mana Ramogi TV kod duogo antiere kod weche mago makituke. Sio jojo ni maombi, ni maombi, si kelele ni maombi, ni maombi, sio jojo ni maombi, ni maombi, si kelele ni maombi, ni maombi. Dial *487*3# to get this song. Mabiro Ticha Beach eng'e jothumbewa. Madanji go thum kia ano kapiem gi ng'ato. Ago thum ni monda mor jo. Ang'o ma isegombo ng'eyo ewi jathum mar rumba Madanji Perimeter? Ne pod an gi geno and I picked up my pieces. To bende ing'eyo ni ne en achiel kuom jopuonjre mag Musa Juma. Tudri gi Solomon Atito Kafaya Ticha Beach ni kochakore sari okinyi Ramogi TV. Kick by. Machiegni wadhi e pape weche mag tuke parni gwenge mag Nyanza ahinya to gwenge mag Kisumu sani tuke ochuo chieng kendo skunde mag sekondar tugo Eye kanyo skul sekondar manyamira rodho skul St Mary's Andingo gonde auchiel kuom nono tuke mag okwajo kata kete mano hoki mag skunde sekondar mag Nyanza madhi nyime kaunti ma Kisumu. Nyamira magin joloch mag pinje Afrika ma ugwe nigi geno mar kawo kombe no kendo kar doko ni gikalo e midhiero mathoth. James Opondo nigi ler mathoth kowuok kaunti ma Kisumu. Ivo. Liet mar manyo loche tuke okwajo piem mag sikunde sekondar ma higani obiro mayore e kinde ma tim ka tim owuok oko mar nyiso mbi margi e tuke go. Tim mar Nyamira onyiso thuon mare lai mar pool A mag tuke go kama oting'o Kisumu Girls gi St Mary's Andingo bang' yuoko St Mary's Andingo gonde auchiel kuom nono e piem mane nigi liet mokalo ka tim ne manyo loch kendo sudo e rang'iny machielo. But I want to appreciate my team who actually rallied to score Andingo 6-0. They are very Andingo is a resilient side. They were not giving up. They kept on pressing up to the end. Kiny watugo gi Kisumu Girls to wadaro ni mondo kiny kendo wachakwa nuo kendo walo mondo kwa mondo East Africa kan wadhi higa mokalo. Loch mag yudo kuom wano oko threateners okomi wabuok kuom dhigocho gi Kisumu Girls. Tugo ne tek matin lakini wan gi geno e tugo moro mabiro. Kendo moko e pool B kaka Agenga, Amaikos, Kunyiri Marai kod Ng'ia Girls koro negi orako mapek mar nyiso lony margi e tuke go ka giduto gimanyo loch. This time around most teams have come prepared and we expect tough opponents. We are prepared for them. I think hockey has been taken to a whole new level. Nyanza region is going back to where it used to belong. Being the Nyanza region defending champs, we are here to make sure that we do our best so that we go to the nationals and defend again the national trophy. After nationals, we are aiming to go to the East African Games in Uganda
to defend again the East African Championship. Ekindego bende ginyiso moko kuom midhiero mamiyo chunygi nyalo dikore motelo ne piem mag tukego kendo kwayo sir kowuok kuom jotelo kod johera mag tuke okwaju e pacho ka e kinde ma bende gin gi geno mar chwalo kwand jotugo mar tuk okwaju e tim maduong' ma pacho ka. If we could get more shin guards, more pairs of shoes, because pair of shoes keep on getting spoiled as we go to more games, and the shin guards, some of them tend to break when we play, when someone gives you a hard hit. We can get any other sponsor to give us new hockey sticks. You know, these things are consumables. Some of them are not playable at the moment. We shall appreciate. Piem mar tuke sikunde sekondar e alwora ma Nyanza Obagi e kaunti ma Kisumu kendo biro dhi nyime nyaka chieng' ngeso jumani. James Opondo, Ramogi TV. En mora ahinya ni nyithindo bende tugo tuke mag skunde madhi nyime gwenge mag Kisumu. Gin mago madhi nyime odiochieng' makiny pod obedo gi lipot mawuok e gwengego. Ka odhi nyime jatend migawo mar tuke Ababu na Mwambo ji oganda mondo orit chike mag apaya e kinde ma gibiro molo ne piem mag nyamburko safari rally mibiro bag e pacho ka. Ababu mane loso tok romo mano bag kod jofwambo e wi arita kwe mar johera mag piem mag nyamburko wacho ni gisetwak kod apisas mag obila kod jochiw arita kwe kendo keto chenro makare. We want a secure event, but we also want Kenyans to have fun. So even as we introduce these measures, we don't want to take the fun out of the rally. The rally is a fun moment, and it is a beautiful, blessed season of Easter. So we want Kenyans to enjoy Easter and also enjoy the rally. The measures we are announcing here are not designed to restrict your enjoyment of this season, this blessed, beautiful season. Is to make it more secure for you and to enhance your experience, to make it a better experience. What we are asking the members of the public, plan your itinerary as early as possible so that we don't cause that commotion that we are seeing each and every time that we have this kind of festive period and this type of event that you are going to have in the next 7 days. Otherwise, with that, I think you are assured with your safety and your security. Thank you. John to mawuok Narok e jaloch mar Shabiki Avieta to menjadak malol Gorian Narok oloyo shillings milion 1 bang' tiyo mana gi shillings 1,000 kende tugo. Ndege mar Shabiki.com ne okawo to kowuok e dalane kendo luore kode kaunti ma Narok ka bende ne orwake kod ilo to yango ni odhi tiyo gi pesa na bero chenro mage mag pur. Tuogoje message. Nimeanza kucheza kwa muda karibu miezi 3 ama 4 hivi. Na hiyo ilikuwa miaka beta. Na natembea naingia kwa hoteli. Niliingia kwa hoteli nikapata nyama choma hapo nje. Nikasahau nilikuwa nimeplace bet. Kumbe bet ikaendelea kurun. Nilienda kukaa chini kwa hoteli, nikarudia kwa simu niendelee kucheza. Nikapata ile bet kumbe bado inaendelea. Hapo ndio nilikaa shout na ikawa imefika 1 million. Milioni moja hiyo ilipangwa kitambo mpaka imesaulika kwa sababu mimi ni mkulima na niko na miradi zangu pia zingine. So hiyo imesaulika. Ekwara mogiro kamano kumbedo kode chakruok nyaka giko e weche manyien mabende ne wakeloni e chenro mano marang'icholo. Erokamano Modesta Chola ka intiere gwenge ma Kakamega kuom kete Ramogi TV ka achiel kod Mwandaza mawuok e gwenge mag Berlin, Germany. Erokamano kuom kete Ramogi TV e chenro mar ang'icholo. Mano mokele giko chakwanere kendo koro mosadek e chenro mar oimore. Nyinga Uchingi Manuel Jalokumarwa en Belinda Adhiambo.